Hello friends. So welcome to another session of polity. So we are discussing polity. Okay, polity related to groups. So other competitive exams also you can prepare by this polity. Okay friends. So here polity, Indian polity we are discussing. So polity means constitution. Okay. What is a constitution actually? Constitution is a fundamental law consisting of rules of governance. Okay, constitution is a fundamental law consisting of rules of governance. Okay, what do you mean by governance? Governance అంటే ఎలా రూల్ చేయాలి ప్రజలని. ఓకే, మనది ప్రజాస్వామ్యం, డెమోక్రసీ. సో డెమోక్రసీలో ఏ ఏ రూల్స్ ఫాలో కావాలి గవర్నెన్స్ చేసేటప్పుడు అనే మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మనం యాక్చువల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నాము హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వి లెర్న్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. ఓకే, సో టుడే సో టేక్ ఇట్ యాజ్ చాప్టర్ 2. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో టేక్ ఇట్ యాజ్ చాప్టర్ 2. So it is making of Indian Constitution. Okay, making of Indian Constitution. Okay friends, so chapter 2 it is. So historical background all it is chapter 1. So now we are discussing chapter 2, that is making of Indian Constitution. So what do you mean by making of Indian Constitution? So what are the first scenarios that happened prior to the constitution? That means we already know January 26, 1950. So we are implemented constitution in January 26, 1950. So it has taken 2 years, almost 3 years, but 2 years 11 months, that you know. Okay, so this time, so what happened to prior to this? Okay, first we did the historical background, that is Britishers ruled India, how they framed the laws, and what are the previous various things they implemented, how they ruled. We learned in the history of the constitution, historical background of the constitution. Now it is making of Indian Constitution. So first, what do you mean by constitution? Constitution means fundamental law. Okay, so fundamental law. Okay, it is a base. What do you mean by foundation? So it is a base. Okay, fundamental law consisting of rules of governance. Rules of governance. Okay friends, so fundamental law which consists of rules of governance. So how to rule అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దే ఫాలో దిస్. ఓకే, సో మనం టైం టేబుల్ ఎలా ఫాలో అవుతాం ఫ్రెండ్స్? ఇన్ ద సేమ్ వే. సో ఒకరోజు మనం లైక్ యాజ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, సో వీ అలొకేట్ అవర్ డైలీ టైమ్, రైట్? సో సపోజ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, how can we manage our timetable according to various subjects? Suppose 1 hour this, 1 hour that, like that. So we frame some rules and regulations for ourselves. So in the same way, how to govern the country is also framed rules and regulations, so which are there in constitution. Okay, so constitution is a Bhagavad Gita, Bible, Quran. Okay, so to the governance. So it is very important in our democratic country. So democratic people's country, మనమే పీపుల్స్, ప్రజలే అల్టిమేట్ ఓనర్స్ ఇక్కడ. సో అది చాలామందికి తెలీదు. ఓకే, సో పీపుల్స్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ ఓనర్స్ ఇన్ ద డెమోక్రసీ. ఓకే, సో ఆర్స్ ఈజ్ ద ఇండియాస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ. బిగ్గెస్ట్ ఆర్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ. ఓకే, ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా ప్రజలే ఓనర్స్. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఎవరికి ఇచ్చింది? ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్. ఇది మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్,
by the people, for the people, ఎవరి కోసం. ఎస్, దిస్ వీ నో ఆల్రెడీ. ఓకే, చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చెప్తారు. ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్. ప్రజల చేత, ప్రజల తోటి, ప్రజల కొరకు. ఓకే, లైక్ సో ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్. సో పీపులే అల్టిమేట్గా, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ పీపుల్ వాళ్ళే రాసుకొని వాళ్ళకు వాళ్ళే ఇచ్చుకున్నారనమాట. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఓనర్స్, అల్టిమేట్ ఓనర్స్ ఇన్ ద డెమోక్రసీ పీపుల్. ఓకే, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే ఓనర్లు. సో ఇది చాలామందికి తెలియదు ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో తెలుసుకుంటేనే నవేడేస్ ఈ పాలిటిక్స్ కానీ, ఈ రూలింగ్స్ కానీ, ఈ ఇవన్నీ జరగవు ఫ్రెండ్స్. సో చాలామందికి నవ్ యూత్, సో పర్టికులర్లీ యూత్ హ్యాస్ టు నో వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమున్నాయి, కాన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యాస్ గివెన్ హౌ మెనీ రైట్స్, హౌ మెనీ డ్యూటీస్. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో ద యంగ్ పీపుల్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇన్ 1992 ఓన్లీ, see, in 1922 only, Mahatma Gandhi, so Mahatma Gandhi or MK Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. So what Gandhi said about constitution is, the constitution of India is not the, it should be a free will of people but not the free gift of British. Okay, ఏమన్నాడు ఆయన అంటే, the constitution is a free will of the people but not the free gift ఆఫ్ బ్రిటిష్. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఇండియా కంటే, ఇది ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ పీపుల్, అంటే పీపుల్కి నచ్చే విధంగా ఉండాలి. ఎవరా పీపుల్? ఇండియన్స్. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనకు నచ్చే విధంగా ఉండాలి, కానీ వాళ్ళేదో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకి గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు ఉండొద్దు. గిఫ్ట్ ఇస్తే ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్? వాళ్ళకి నచ్చింది ఇస్తారు, మనకు నచ్చింది ఇస్తారా? సపోజ్ మనమే సో ఎనీ ఫంక్షన్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళామంటే, సో వి సెలెక్ట్ ద గిఫ్ట్. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ టేస్ట్ వి సెలెక్ట్ ద గిఫ్ట్. బట్ చాలా చాలా రేర్ కేసెస్లో వాళ్ళకు నచ్చిన గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటాం. ఎస్, సో చాలా కేసెస్లో మనకు నచ్చిందే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో మహాత్మా గాంధీ హూ సెడ్ దట్ ఇన్ 1922 కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మహాత్మా గాంధీ ఒపీనియన్ ఈజ్ దట్, సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ పీపుల్ but not the free gift of British. Okay friends, so this they may be asked as a statement or like that. Okay, so MK Gandhi said in that way regarding the constitution. This is the opinion of MK Gandhi. And one more person, that is Motilal Nehru. So yes, important friends, 1928 Nehru report, okay, that means, see friends, so prior to 1947, that means prior to independence only, the process has started to build the constitution for India. Okay, ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, ఎప్పుడో 1922లోనే గాంధీ చెప్పారనమాట, మనకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటే అది మన ఇష్టపూర్వకంగా ఉండాలి, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లాగా ఉండొద్దు మనకి. ఓకే అని గాంధీ చెప్పాడు. అండ్ 1928లో నెహ్రూ రిపోర్ట్. ఈ నెహ్రూ ఎవరండి? జవహర్లాల్ నెహ్రూ కాదు, హిస్ ఫాదర్ మోతీలాల్ నెహ్రూ. ఇక్కడ మోతీలాల్ నెహ్రూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మోతీలాల్ నెహ్రూ యాక్చువల్లీ. సో నెహ్రూ రిపోర్ట్. సో వాట్ ఈ సెడ్ ఇన్ అ నెహ్రూ రిపోర్ట్ ఈస్, ఇండియా మస్ట్ కాన్స్టిట్యూట్ అ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ to make the constitution or to write the constitution for India. So what he said, India has built or make, okay, built a constituent, okay, constituent assembly to write constitution. ఎస్, కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి
ఒక బాడీ, ఒక కమిటీ అనేది ఉండాలి. దాని పేరేంటి, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది ఫామ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మోతీలాల్ నెహ్రూ ఇన్ 1928 నెహ్రూ రిపోర్ట్లో చెప్పాడు. ఓకే, సో ప్రియర్ టు 1935 యాక్ట్. ఓకే, సో యాక్ట్స్ అలా వస్తూనే ఉన్నాయి. సో మన వాళ్ళు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో కాదు, మేము వీళ్ళ రూల్లో ఉండము, సో వీ నీడ్ టు ఓవర్కమ్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ రూల్ అనే దాంట్లో. సో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు రైట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా వెన్ వీ గెట్ ద ఫ్రీడమ్, హౌ ద పీపుల్, సో హౌ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ బి దేర్ అనేది వాళ్ళకు ఒక ఐడియా అనేది అప్పటి నుంచే ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇన్ 1928 దిస్. అండ్ ఇన్ 1934 ఎంఎన్ రాయ్. So he is a famous person. I think already you people are know. Okay, M.N. Roy. M.N. means Manavendranath. Manavendranath Roy. Okay. So who is M.N. Roy? M.N. Roy is a pioneer of communist. Okay, pioneer. What do you mean by pioneer? Great. Okay, pioneer of. Okay, so M.N. Roy in 1934. Okay, so he is a pioneer of communist movement. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, సిపిఐ సిపిఎం కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో M.N. Roy in 1934, సో హీఈస్ ఎ pioneer ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా. సో ప్రియర్, ఇప్పుడు సిపిఐ సిపిఎం అంటున్నాం కదా, సో ఫస్ట్ ఇండియాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, కమ్యూనిజం ఉండాలి అనేది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తెచ్చింది ఎవరంటే M.N. రాయ్, మానవేంద్రనాథ్ రాయ్. ఓకే, సో ఇన్ 1934 ఓన్లీ M.N. రాయ్ సెడ్ that is he stressed. Okay, what he stressed? Constitute a constituent assembly. Same, constitute a constituent assembly. So friends, every time constituent assembly, I will write shortcut as CA friends. So CA means constituent assembly. Okay, take it for granted because it is a big name, right? So it will come, so next classes it will come frequently, constituent assembly. Okay, that's why I'm writing as CA. So CA means constituent assembly. Okay, so what Manavendra I said, so constitute a constituent assembly, so for making the constitution of India. Okay, that means so process has started. Okay, so like this friends, so this, what do you mean by constitution? Actually, fundamental law consisting of rules of governance. Okay, what MK Gandhi said on constitution in 1924 means it should be a free will of people but not the free gift of British. Okay, and in 1928 Nehru report, that is Motilal Nehru, he said that built a constituent assembly to make the constitution of India. Okay, in 1934 M.N. Roy. So they may be asked who said so these words. Suppose they give this statement, so constitution of India is a free will of people but not the free gift of people. So who said this statement? So they give some names, options. So Gandhi, Nehru, Vallabhbhai Patel, or Rajendra Prasad, like that. So what is your option? Gandhi. Like that you can make the statements friends. So these are the famous people given statements regarding the constitution. So these are important. Okay, so 1934 M.N. Roy, a pioneer of they may be asked you, okay, who is M.N. Roy? Okay, otherwise what do you mean by M.N.? Manavendranath Roy. So many shortcuts will be there. So M.N. means Manavendranath Roy. So what he said, otherwise who are the people who commented on constitution of India prior to 1947, that means prior to independence. So they may be a statements. Okay friends, and two more statements we have, that also we'll discuss. Okay friends, hope you understood. So what is the process that is happening beyond the constitution? So before building the constitution, what are the various processes we have done? Okay, and in 1934 after, in 1938, so INC means Indian National Congress. Indian National Congress also demanded
What they demanded means demanded for cons- constitute a constituent assembly to make the constitution of India, to make the constitution of India. So even INC also demanded for the constituent assembly. So where they are demanding before the Britishers. సో బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళకి రిఫరెండమ్స్ అవన్నీ ఇస్తున్నారు అనమాట మన వాళ్ళు. ఓకే, 1938లో ఐఎన్సీ డిమాండ్ చేసింది మాకు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కావాలి. సో ఇండియా నీడ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు రూల్. ఓకే, సో మీరు అయిపోయింది చాలు, మీ రూల్స్ మీ రెగ్యులేషన్స్ వి డోంట్ వాంట్, సో వీ వాంట్ అ సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్, దట్స్ వే మేక్ అ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఓకే, ఇన్ 1938 ఐఎన్సీ డిమాండెడ్ ఫర్ అ constituent assembly. Okay, and in 1939, so all you know, from 1939 to 1945 what happened friends? World War II. Yes, this is the important scenario. సో దిస్ ఈజ్ అ కాజ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. మనకి 1947లో స్వతంత్రం రావడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం. బికాస్ బ్రిటిష్ అనేది చాలా లాస్ అయింది వరల్డ్ వార్ టూలో. ఓకే, దే లాస్డ్ సో మచ్. ఓకే, దే లాస్డ్ దేర్ ఆర్మీ, దే లాస్డ్ దేర్ మనీ. ఓకే, బ్రిటిషర్స్ డిటోరియేటెడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్. ఓకే, సో దట్స్ వే ఆల్సో దే హ్యావ్ గివెన్ us freedom as soon as possible after breaking the World War II. Okay, so 1939లో వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్. సో వరల్డ్ వార్ టూ బ్రోక్ అంటే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆర్ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో ఇన్ 1939 World War II started. So what the Britishers say that, so they unanimously declared that India is fighting behalf of British in the World War II. Otherwise India is participating on behalf of British in World War II. దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ కాజ్. సో ఈ అవుట్రేజ్ అనేది స్టార్ట్ కావడానికి, సో నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ కావడానికి ఈ స్టేట్మెంట్ కారణం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో వాట్ ద బ్రిటిషర్స్ సెడ్ ఈస్ దే యునానిమస్లీ డిక్లేర్డ్, అంటే వాళ్ళు మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని కానీ ఇండియన్స్ని కన్సర్న్ చేయకుండా, సో దే డిక్లేర్ దట్ ఇండియా ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్ టూ. సో మా తరఫున ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, ఇండియన్ సోల్జర్స్ వచ్చి కొట్లాడతారు అనేది వాళ్ళు మన కన్సర్న్ అనేది లేకుండా వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసేసుకున్నారు. సో ఇది మనకి నచ్చలేదన్నమాట. ఓకే, సో ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ రిజెక్టెడ్ this statement. Okay, so they rejected this statement. No, how can you say that? See friends, ఏదైనా మనకు చేయాలనిపిస్తేనే చేస్తాం, కానీ ఒకరు చెప్తే చేస్తామా? చెయ్యం, చాలా వరకు చెయ్యం. ఓకే, సో హౌ కెన్ యూ టేక్ అ డెసిషన్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ అస్? ఓకే, నో, we are not participating in the World War II and we are not participating on behalf of you. Okay, సో యూ ద బ్రిటిషర్స్, యు ఆర్ రూలింగ్ అస్. ఓకే, సో మీరు మమ్మల్ని దోచుకుంటున్నారు, మమ్మల్ని అణచేస్తున్నారు, ఇట్లాంటి వాళ్ళ గురించి మేము ఫైట్ చేయాలనుకోవట్లేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళకు, సరే మనకు హెల్ప్ చేస్తారు మంచోళ్ళు అనుకున్నప్పుడు మనకు కొంచెం కష్టమైనా ఇష్టం లేకపోయినా చేయాలనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ బ్రిటిషర్స్ మనని బానిసలుగా చేసుకొని రూల్ చేశారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మేము, అది కూడా మా కన్సర్న్ లేకుండా వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటే మేము వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయాలా అని చెప్పేసి మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవ్వరూ ఒప్పుకోలేదు, దీనికి పీపుల్ కూడా ఒప్పుకోలేదు. నో, we are not participating in World War II on behalf of you. Okay, we don't have any interest in participating in World War II అని చెప్పేసి రిజెక్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్
సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. ఇండియన్ లీడర్స్ అందరూ రిజెక్ట్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎంకే గాంధీ ఉన్నారు, వల్లభాయ్ పటేల్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మోతీలాల్ నెహ్రూ. సో ఆల్ ఆర్ రిజెక్టెడ్. ఓకే, సో దీని తర్వాత బ్రిటిషర్స్కి తప్పలేదన్నమాట. సో వరల్డ్ వార్ 2 స్టార్ట్ అయిపోయింది. వెన్ స్టార్టెడ్ 1939. సో వాట్ దే డిడ్ ఈస్, సో దే గేవ్ సంథింగ్. సో ఇంకా మనకి నచ్చ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, పిల్లలు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే వినకపోతే వాళ్ళు మనం చెప్పింది వినకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళకి ఏదైనా ఆఫర్స్ అంటే గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటాం కదా. సో నీకు చాక్లెట్ ఇస్తా, ఇది చేస్తే నీకు చాక్లెట్ ఇస్తా, ఇది చదువుకుంటే ఇస్తా. సో అట్లాంటి ప్రాసెస్ అనేది బ్రిటిషర్స్ స్టార్ట్ చేసిరు అనమాట. సో మనకి చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు వేయడం స్టార్ట్ చేసిరు. సో అట్లాంటిదే ఇదొకటి ఆగస్ట్ ఆఫర్. ఆగస్ట్ ఆఫర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో యాక్ట్స్ అయిపోయినాయి, ఇంకా ఆఫర్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసారు అనమాట. ఇంకా యాక్ట్స్ అయిపోయినాయి 1935 వరకే లాస్ట్. సో ఆగస్ట్ ఆఫర్ 8th August 1940. 8th August 1940లో ఇది తీసుకొచ్చారనమాట ఆగస్ట్ ఆఫర్ అని. సో ఏంటి ఆఫరు, ఎవరికి ఆఫర్ అంటే మనకి ఇండియన్స్కి. సో హూ ఆర్ గివింగ్ దిస్ ఆఫర్, బ్రిటిషర్స్. సో వాట్ ఈస్ దస్ ఆఫర్, విల్ సీ. ఓకే, వాట్ దే సెడ్ ఈస్, సో ఎందుకు ఈ ఆఫర్ తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే 1939 World War II స్టార్టెడ్. సో బ్రిటిష్ డిటోరియరేటింగ్. సో బ్రిటిష్ డిటోరియరేటింగ్ డే బై డే ఇన్ World War II. ఓకే, సో డిటోరియరేటింగ్ అంటే పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు, క్షీణించిపోవడం తెలుగులో. సో రోజు రోజుకి క్షీణించిపోతున్నారనమాట, వాళ్ళ సోల్జర్స్ లాస్ అవుతున్నారు. సో ఇప్పుడు కూడా మనం రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ చూస్తున్నాం కదా. సో హూ ఈజ్ లాసింగ్ మోర్ అంటే ఉక్రెయిన్ ఈజ్ లాసింగ్ మోర్ అల్టిమేట్లీ, బికాస్ దే ఆర్ లాసింగ్ దేర్ మరియపోల్, దేర్ క్యాపిటల్ సిటీ కీవ్. ఓకే, సో ఈ వార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, సో అంతకంటే భయంకరంగా. సో అప్పుడు World War II. ఓకే, సో ఎందుకంటే అన్ని కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి World War IIలో. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ సమ్ కంట్రీస్. సో మేజర్ 2 అపోజిషన్స్ మధ్యలో ఫైటింగ్ అనమాట World War II. సో చాలా పెద్దగా జరిగింది. సో ఈ బ్రిటిష్ పరిస్థితి ఏంటంటే రోజు రోజుకి క్షీణించిపోతుంది, డిటోరియరేటింగ్ డే బై డే. సో వాళ్ళకి మన హెల్ప్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే పర్సన్ వీక్ అయినప్పుడు అదర్ పర్సన్ హెల్ప్కి అవసరం వస్తుంది కదా. సో దే ఆర్ సీకింగ్ ఇండియన్స్ హెల్ప్. సో దే ఆర్ నీడ్ అస్. సో దే నీడ్ అస్. ఓకే, సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్, సో ఏం చెప్పారంటే మెయిన్ రీజన్ ఇది. సో ఈ ఆగస్ట్ ఆఫర్కి దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ రీజన్. సో ఫ్రెండ్స్, సో ఫర్ Group 2 and the remaining exams, multiple choice question friends. So no need all this, only you can simply remember the dates and the person names and the statements. But when you are writing a Group 1 essays, okay, these are the very important statements. So reasons, you need to know the reasons. They may be ask you, see nowadays question pattern has changed. Okay, they may be ask you what is the reason that Britishers gave August offer. So what is the reason behind this? Because in World War II బ్రిటిషర్స్ డిటోరియరేటింగ్ డే బై డే, వాళ్ళ పరిస్థితి అనేది బాగులేదు. సో అందుకనే ఇండియన్స్ని బుజ్జగించడం స్టార్ట్ చేశారు బై ఆగస్ట్ ఆఫర్. ఏమన్నారు ఇక్కడ అంటే, సో ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ దిస్. సో ద బ్రిటిషర్స్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్లీ డిక్లేర్డ్. సో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ officially declared that we constitute a constituent assembly. Okay, after war finish. Okay, constitute a constituent assembly. So I said friends, CM is constituent assembly because it is a big word, so I am not writing. Okay, so constitute a constituent assembly. So after, so they officially declared. Okay, so we'll constitute a constituent assembly to write constitution for India. Okay, so after war completed, so please help us in World War II. అంటే కాలబేరానికి వచ్చారనమాట. సో ఏదేదో గిఫ్ట్లు ఇచ్చి కాకబట్టడం స్టార్ట్ చేశారు.
Okay, so after like this, okay, and they after World War II will over, we take steps. So wo- World War II after we take steps to, ఎందుకు స్టెప్స్ తీసుకుంటారు? టు టు బిల్డ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. సో మేము స్టెప్స్ తీసుకుంటాము, చర్యలు స్టార్ట్ చేస్తాము. సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. సో ఆల్రెడీ ఎంకే గాంధీ చెప్పాడు ఫ్రెండ్స్, 1922లోనే చెప్పాడు. ఏమన్నారు? నో, వాళ్ళ గిఫ్ట్ కాదు మనకి, మా ఫ్రిల్ అది. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ బి అ ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్, నాట్ ద ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్. సో మన వాళ్ళు అస్సలు ఒప్పుకోలేదు ఫ్రెండ్స్ దీనికి. సో అగస్ట్ ఆఫర్ ఫెయిల్డ్ అండ్ వాట్ దే సెడ్ ఇస్ విల్ గివ్ డొమైన్ స్టేటస్, డొమైన్ స్టేటస్ టు ఇండియా. అంటే ఒక పార్షియల్గా స్వతంత్రం ఇచ్చేస్తాం, సో మీకు స్వతంత్రం ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సో దే సెడ్ దట్ విల్ అకార్డ్ ఎ డొమైన్ స్టేటస్, మేము మీకు ఒక డొమైన్ స్టేటస్ ఇస్తాము. సో ఆగస్ట్ ఆఫర్లో ఏం చెప్పారు ఫ్రెండ్స్? సో విల్ టేక్ స్టెప్స్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఏ అఫీషియల్లీ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ we declare that constitute a constituent assembly to make the constitution of India, and after World War II finish will take steps to build the constituent assembly. Okay, and will give a domain status to India. So these are the offers they give, but August offer failed. It is failed due to Muslim League. Okay, so already I told you in 1906 Muslim League formed. So who formed the Muslim League? Salimullah Khan, Nawab of Dhaka. Okay, so when Muslim League formed? 1906. Salimullah Khan. So who is Salimullah Khan? నవాబ్ ఆఫ్ ఢాకా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ముస్లిం లీగ్ వల్ల అగస్ట్ ఆఫర్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. అంటే ముస్లిం లీగు అగస్ట్ ఆఫర్ని ఓకే చేయలేదు, దే ఆర్ నాట్ అగ్రీడ్. ఓకే, సో ఓకే, ఒక బిస్కెట్, ఒక చాక్లెట్, ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆఫర్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో ఒకటి ఫెయిల్ అయితే ఇంకేం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్? ఇంకొక ఆశ చూపిస్తాం కదా. సో సేమ్ బ్రిటిషర్స్ ఆల్సో డిడ్ దట్. సో ఆఫ్టర్ అగస్ట్ ఆఫర్ వాట్ దే డిడ్? Okay, so this is August offer friends. Date is important, 8th August 1940. Okay, so next, so August offer is failed due to Muslim League. They may be asked you the question, so why August offer failed? Otherwise, what are the things they gave in August offer? Okay, so after August offer failed, they gave one more, that is Cripps mission. Okay, so Cripps is a member in war cabinet of British. So Sir Stafford Cripps. Okay, so ఈయనని పంపించారనమాట ఇన్ ద ఇయర్ 1942. సో 1940లో అది ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా. సో వరల్డ్ వార్ నడుస్తూనే ఉంది 1939 నుంచి. సో బ్రిటిష్ డిటోరియేటింగ్, సో బ్రిటిష్ అనేది ఇంకా లాస్ అయిపోతుంది వరల్డ్ వార్ టూలో. సో వాళ్ళకి కంపల్సరీ మన అవసరం అనేది ఉందన్నమాట. సో దే ఆర్ డిటోరియేటింగ్ డే బై డే ఇన్ వరల్డ్ వార్ టూ. సో దానికోసం మళ్ళీ క్రిప్స్ మిషన్ అని తీసుకొచ్చారు ఇన్ 1942. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో దే వాంట్, సో ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే దే సీక్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ వరల్డ్ వార్ టూ. ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ రైటింగ్, ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ గ్రూప్ 1 essays. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో why they gave Cripps mission? Okay, why they send Cripps mission to India? So they want to seek the cooperation of Indians in World War II. వాళ్ళకి బ్రిటిషర్స్కి ఇండియన్స్ హెల్ప్ కావాలి. సో అందుకనే
వీళ్ళని పంపించారు, క్రిప్స్ని పంపించారు, క్రిప్స్ మిషన్. సో వాట్ ద క్రిప్స్ మిషన్ అంటే, ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఆఫర్ చూసాం కదా, మేము ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ World War II విల్ మేక్ ద స్టెప్స్ టు constitute a constituent assembly for you and will give the divine status, like that they gave. So after that they sent the Cripps mission in 1942. Okay, so Cripps is a minister in war cabinet. Cripps, minister in war cabinet. Ever war cabinet, friends? British war cabinet. So he is a minister in war cabinet of British, Cripps. Okay, so what he proposed in a proposal enti, it proposed same mali proposed to build constituent assembly. సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఒక మెంబర్స్ తోటి కమిటీని స్టార్ట్ చేస్తాము, ఆ కమిటీ వేసేస్తాము, ఆ కమిటీ వచ్చేసి స్టడీ చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ని రాస్తుంది ఇండియాకి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారనమాట క్రిప్స్. ఆగస్ట్ ఆఫర్ వినలేదు కదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్. సో మేము కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తాము కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని మీకోసం. ఓకే, సో ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే, ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ చేస్తాము అండ్ నౌ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ జమీందార్స్. సో అప్పుడు మనకి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇంకా జమీందార్స్ ఉన్నారు కదా, దే మే ఆర్ మే నాట్ జాయిన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే క్రిప్స్, సో మేము కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ బిల్డ్ చేయడానికి అన్నీ ట్రై చేస్తాం, బట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ జమీందార్స్. ఓకే, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇష్టం ఉంటే జాయిన్ కావచ్చు, లేకపోతే లేదు. అదే ఫ్రెండ్స్, సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అల్స్ అనమాట. మన నిజాం కూడా ఏమన్నా అంటే, ఐఎమ్ నాట్ జాయినింగ్ ఇన్ ఇండియన్ యూనియన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆల్సో. హీ డిక్లేర్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ జాయినింగ్ ఇన్ ఇండియన్ యూనియన్. ఓకే, ఎందుకు ఇలాంటి మాటలు అనమాట. సో వెన్ క్రిప్స్ మిషన్ కేమ్, హీ సెడ్ దట్ విల్ టేక్ స్టెప్స్ టు build the constituent assembly to constitute the constitution of India, but this princely, I am giving the offer to this princely states and jamindars. సో మీకు ఇష్టం ఉంటే దాంట్లో జాయిన్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇండిపెండెంట్గా ఉండొచ్చు, మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జాయిన్ కావచ్చు. సో దే గివ్ ద ఆఫర్ లైక్ దట్. సో ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ ద కంట్రీ ఇంటూ టూ, యూ మే బి గో టు ఇండియన్ యూనియన్, యూ మే బి గో టు పాకిస్తాన్, like that they gave the offer. So అందుకే మన నిజాం one of the stage he said that I am going to merge Hyderabad state in Pakistan. He said that statement also. Okay, because of this type of offers of British. చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేస్తామంటున్నారు, మళ్ళీ కులుబుద్ధి, మనకే గొడవ పెట్టాలి, రైట్. సో ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారనమాట, మీకు ఇష్టం ఉంటే జాయిన్ కాండి, లేకపోతే కాండి. కానీ ఇది మొత్తం అందరికీ, మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి కానీ